Итак, друзья, давайте же приступим и начнем мы с предлогов места. Для чего они нам нужны? Ну, например, для того, чтобы сказать, что где-то что-то находится. Это очевидно, это исходит из названия. Вот тут девочка за деревом, например. Мужчина сидит на стуле. Вот он стоит перед машиной. И для того, чтобы сказать, что, например, мужчина сидит в машине, мы говорим предлог in. The man is in the car. Для того, чтобы сказать, что человек стоит, например, перед чем-нибудь, мы говорим in front of. The man is in front of his desk. The woman is on the floor. На полу, на какой-то горизонтальной поверхности. The cat is under the bed. Под кроватью. The man is behind the couch. Позади. The man is behind the couch. The dad is between two daughters. Between. Между. Or the woman is across from the man. Они сидят друг напротив друга. Across from. Напротив. И здесь такая интересная картинка есть. The girl is next to the dog. Рядом с. Обязательно необходим предлог to. Next to. Далее. The plane is over the forest. Над. И давайте же теперь повторим все то, что у нас только что было. Итак, кратковременная память, поехали. The man is in the car. Далее. The man is in front of his desk. The woman is on the floor. The cat is under the bed. The man is behind the couch. The dad is between two daughters. The woman is across from the man. The girl is next to the dog. The plane is over the forest.